Chelsea first half. Second half, maybe the opponent had was pushing more, but we feel that we could have killed the game early, and because the times that the opponent were dangerous was on set pieces, but as well even on the goal that they scored on us on corner, we were making changes to bring Maurice and George Matru to give us height in those kind of situations. But unfortunately, even the corner, it's one of our players that. Unfortunately, it's one of our players even that hit the ball and almost scored against us, but at the end it's a frustrating game, and we feel that it's a game that we wanted very bad to get the 3 points, and we feel that we had the opportunity to get those 3 points, but unfortunately we end up with 1 point. Coach, hard luck on the result. Midweek we were at the village and we spoke to some of the players, and they were talking about the frustration of the lack of control of the matches, especially if the team is in the lead or is in a better position to win. Is it frustrating that again lack of control here has cost you 2 points? Les joueurs ils ont beaucoup parlé du manque de contrôle, surtout lorsque l'équipe est en position de gagner le match. Est-ce que c'est quelque chose de manque de contrôle lorsqu'on est devant ce coup? Des fois on ne contrôle pas le jeu et ça arrive aussi aujourd'hui. Je pense que si on marquait des opportunités, ils auraient pu contrer le match facilement, ce qu'ils avaient fait un peu auparavant. Mais quand tu as des opportunités, tu es juste un avantage d'un 1-0, tu te mets toi-même sous pression et tu donnes l'occasion à l'adversaire un peu. C'est normal, l'adversaire il est en retard, il veut pousser. Il veut pousser pour revenir au score. Ce n'est pas un manque de contrôle, c'est la nature même du football. Sauf que le problème, il n'est pas vraiment le manque de contrôle, c'est le problème parce que si par exemple il veut parler de la deuxième mi-temps, on avait moins de contrôle, on avait des opportunités, même lui il pouvait marquer ici. Mais voilà, il faut mettre la balle devant, ce n'est pas un manque de contrôle, c'est normal que l'adversaire vienne. Il fallait tuer le joueur, on disait qu'on a des opportunités pour tuer les matchs, mais pas on ne contrôlait pas les matchs. I feel that even in second half when the opponent was pushing, but we had the opportunities to kill the game, and we feel that even in the second half when the opponent was pushing to come back to score, but we had some transition or counter-attack where we could have killed the game, but all the time when you don't kill the game, when you have the opportunities, the opponent still alive. You keep the opponent alive, and unfortunately they come back at a very bad time, but very frustrating. Coach, with games running out, how much tougher is it getting now to hold on, to stay there in the top, and also looking at the guys around you? Avec les matchs qui sont que le championnat est en train de finir, tu trouves dur de rester dans les 8 premiers en regardant aussi les autres équipes qui sont autour de toi. Il faut prendre match par match. Je pense que je ne peux pas en vouloir aux joueurs aujourd'hui, ils ont essayé de tout donner, sauf que ils n'ont pas eu la chance de gagner ces matchs. Il faut prendre match par match avec l'esprit vraiment de gagner 3 points et on verra à la fin où est-ce qu'on saura, mais ils ne vont pas vraiment baisser les bras et nous tous on ne va pas baisser les bras. C'est une crise de résultats et de malchance
un jour, les choses vont se retourner en notre faveur, je suis certain. We need to take game by game, and as well the players today they did everything they could to get a good result. I feel that we are going through a moment of I would say bad luck, and because of the lack of results, we're gonna hang in there. Everyone has to push more, and to work hard, and we are pretty sure that the luck is gonna come back, and we will see where we will finish at the end of the league. Last two questions. We'll go with you first. Coach, I think usually they say in football, unwritten rule, you don't make a substitution during a defensive corner, but then you made that decision to put in Dove. Goal was scored during that corner. Do you know the timing of that substitution, and also how is Miguel's situation? Beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas faire un changement sur notre priorité. On fait un changement de Dove. Et après, on s'adapte la situation de Miguel. On avait demandé de faire le choc. Hein? Oui, mais c'est pas Miguel. On devait faire le changement beaucoup après, mais c'est au niveau de la table, ils ont trop retardé. Ouais. I don't understand the question. It's explained to me. Yes. On ne fait pas de changement sur les priorités. Mais Miguel il était déjà dehors. Ouais. Donc, est-ce qu'on va le laisser dehors parce que les gens disent qu'on ne fait pas de changement sur les priorités, alors qu'il est déjà dehors. On avait besoin de la taille. Dans ces cas-là, on avait besoin, surtout quand Miguel, on avait besoin de la taille, même dans le bal arrêté, pour faire rentrer Maurice et Georges. Et l'arbitre, il nous a demandé vite de faire le changement directement. Vas-y. Non, Dove, on l'a remplacé par Miguel avant. They say that they don't do substitute on set pieces. Miguel was injured. Are you not gonna do a substitute because they don't do substitute on set pieces, and you're gonna play -1 player? That doesn't make sense. The second thing is we were trying as well to make other changes with George Mathieu and Maurice to give us more height, but unfortunately there was a little bit of tardiness, and unfortunately we conceded the goal. Yes. Coach, with Miguel, obviously when he got his injury, he wanted to come back on. He insisted on coming on, even though I could see that almost all of you guys, including the coaches, you're trying to calm him down to not return. Then he returned and eventually had to be taken off. Why was he insisting on staying on? Because Miguel voulait insister pour revenir lorsqu'il s'est blessé, que on de touche semblait lui dire de ne pas retourner, mais après il est retourné. Non, dans ces cas, on demande toujours le médecin et le joueur. S'il dit ça va, c'est pas comme je veux, donc il peut revenir. In those cases, we ask the player how he feels, and as well the medical staff. If the player is able to return, they say that The player and the doctor. If you give me green card, is it true? then both of them say that he could try, but unfortunately he couldn't. And after that, he got subbed. We'll close it there on that note. There's a last question from Valide. Yes. Coach, I know that you were talking about at least trying to get maybe the top 3 position. Do you think after these results, I think no wins in the last 4 matches, is it still attainable and see the traffic in terms of the teams that are trying to get into that position, and also depending on how serious is Miguel's injury, I'm sure it's a big concern now not having 2 of your first choice centre backs. Avant l'objectif peut-être était de finir dans le premier. Est-ce que après ce match, dans les 3 premiers, est-ce que après ce match
on sait que l'objectif est atteignable de finir dans les 3 premiers. Et aussi la blessure de Miguel va compliquer un peu plus les choses. Est-ce que vous croyez que ne pas avoir 2 défenseurs centraux, ça va être facile? Le rôle d'un coach, c'est de trouver des solutions lorsqu'il y a beaucoup de problèmes. On saura quelle est la meilleure solution si ça se confirme que Miguel ne pourra pas être là le prochain match. Deuxièmement, par rapport à oui, on aurait souhaité. Malheureusement, on avait perdu de points, perdu de matchs qu'on ne devait pas perdre, si vous voyez la différence de niveau. Le fait, il est là. Je pense que ça va être difficile, mais on va aller match par match, game par game, avec un esprit de victoire. Et on verra à la fin de la saison quel sera notre dernier classement. About Miguel, we will wait to see how he's doing and get the talk of our medical staff and to see if he will be there for the next game. To finish in the top 3, we feel that we need to take game by game, and it's true that we are. It's true that we have to be honest. It's going to be very difficult because as well we are losing, or we have lost points. Well, probably we shouldn't have lost those points, but we're going to take game by game and go all in and see how we finish, how and where we finish the league. Thank you. Good night.